Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya Adoolessa 6 bara 2015ti. Har'a Qophii Fayyaa Hawaasaa fi Oromia Insight qabna. Qophiin Fayyaa Hawaasaa keenya har'aa dhukkuba busee irratti xiyyeeffata. Qophiin keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight immoo gaaffii fi deebii Dr Taarraqany Cimdii waliin godhame kutaa xumuraa qabatee dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnuun siniif dhiyeessaa naabasaa waq jiraate. Hawaasni Oromoo biyya ambaa keessa jiraatu ayyaana Oromiyaa Diyaaspooraa jedhamee sagantaa irratti qophaawamaa jirurraa akka fagaatu waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa beeksise. Waldichi ibsa baasee raadiyoo sagalee Oromoof ergeef akka hubachiisetti sagantaan Oromiyaa Diyaaspooraa jedhamee biyya alaatti gurmaawamaa jiru bifa kamiinuu fedhiif dantaa uummata Oromoo kan eegsisu miti. Sagantaan kun akka waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa ibsetti qabsoon uummata Oromoo akka hin jabaanneef shira alagaatiin dalagamuudha. Hawaasni Oromoo marti haala kana hubatee akka sagantaa wayyaanee kanarratti dammaqinsaan hojjetu kan dhaame waldichi miseensi waldichaa sagantaa wayyaanee kanarratti akka hin hirmaanne kanneen dogoggoranii hirmaatan yoo jiraatanis gorsanii deebisuu irratti namuu akka ga'eessaa ba'u dhaamee jira. Sagantaan Oromiyaa Diyaaspooraa jedhamu hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatu qabsoo Oromoo irraa maqsuuf shira wayyaaneen hojjetaman keessaa tokko ta'uun beekamaadha. Kun kanaan otoo jiruutti bana galma aadaa Oromootti mariin dhimma misooma biyyaa irratti xiyyeeffatee lammiilee Diyaaspooraa Oromiyaa jedhaman waliin akka taasifamee beekame. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo akka ibsetti hirmaattonni waltajjichaa rakkoolee dhabiinsa lafaa, mana jireenyaa, kiraa sassaabdummaa fi deddeebiinsa wal qabate irratti kan mari'atan ta'uun hubateera. Maricha kan gaggeessan sadarkaa ittaanaa pirezidaantii hooggansa biiroo industiriif misooma magaalaa Oromiyaa obbo Abdulqaadir Huseen yommuu ta'an isaanis lammiileen hundi mirga uumamaa qixa argachuu fi fayyadamuun diyaaspooraanis misooma biyyaa irratti akka hirmaatu dubbachuun ala falli haarawaa fi qabatamaa lafa kaa'an hin jiru jedheera. Torbeen diyaaspooraa Oromiyaa hagayya keessa akka kabajamutti karoorfame akka jiru beekameera. Gaaffiin uummata Oromoo haga deebiin argannetti nagaaf tasgabbiin amansiisaan argamu akka hin dandeenye addi bilisummaa Oromoo ibse. Abaawoon hidhamuu fi hidhaa hiikamuu ilmaan Oromoo laalchisee ijoo dubbisaa torbaan kana keessa baase keessatti akka keeketti ajjechaan hidhaan jumlaa qeerraa ariyatamuu fi hammeenyi adda addaa lammiilee irratti raawwatamu qabsoo bilisummaa Oromoo caalatti jabeessa malee hin laaffisu. Abaawoon ibsasaa kana keessatti akka keeketti aga wayyaaneen jirtutti rakkoon Oromoo kan laafuun ta'u. Ilmaan Oromoo gidduu kana hidhaa waggaa 10 fixanii ba'anii wal qabatee kan ba'e ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo kun lammiileen Oromoo hiikaman kunneen sababni itti hidhaa isaan buuse yakka osoo hin taane Oromummaa isaanii ta'uu hubachiise. Qabeenyi isaanii akka badu, maatiin akka faca'u, qorqabbiin akka cabu kan taasifamaniif mirga isaaniif dubbatuu fi falmuurraati kan jedhe ijoon dubbii kun dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman har'ayyuu manadhaa keessatti umurii dargaggummaa isaanii dabarsaa akka jiran hubachiiseera. Kana malees gaaffii maaf saamamna, qe'ee keenyarraa maaf buqqifamna, alagaan maaf bulfamna jechuun mootummaa wayyaanee gaafaturraa fi sirna farra dimookiraasii jalatti dhiitamuu buluu diduurraa kan ka'e ta'uu kan akeeke ijoon dubbii kun rakkoon Oromoo haga hin furamnettis qabsoon dhaabbatu akka hin jirre irra deebi'ee hubachiiseera. Addi bilisummaa Oromoo waldaan Maccaaf Tuulamaa fi waldaan Advocacy for Oromiyaa ibsa baasan keessatti daawwannaan pirezidaantii Obaamaan dhuma baatii Adoolessaa bara 2015 keessa Itoophiyaatti adeemsisuuf karoorfatan abbootii irree kan jajjabeessu ta'uu akeekan. Jaarmiyaaleen kunneen ibsa baasan kana keessatti akka hubachiisanitti imaammata Ameerikaa kan hundeen dimookiraasiif bilisummaa leellisu dantaaf jedhamee kan bittoonni hacuuccaaf saaminsa uummataa irratti gaggeessan akka itti fufaniif kan amalchiisu ta'uu qabu jedhaniiru.
Abaawan akka ibsetti bara 1991 Itoophiyaa keessatti hoggaa mootummaan abbaa irree dargii qabsoo ummataatiin aangoorraa darbame mootummaan ce'umsaa kan yeroo hundeeffame waadaan US irraa dhaga'amaa ture yoo sirni dimokiraatawaa mirkanaa'e malee gargaarsi gama Ameerikaarraa hin jiraatu kan jedhu ta'uusaa yaadachiise. Waldaan Maccaaf Tuulamaa kan biyya keessa tures gara USA'tti ijaaramuu kan dirqame jaarmiyaaleen akkasii biyya keessatti hojjechuu dhorkamuurraa ta'uu ibse ejjennoo Ameerikaan mootummaa uummata hidhuuf ajjeesu dantaa Ameerikaaf jechatti calliste kana qeeqee jira. Advocacy for Oromiyaanis ibsa baase keessatti uummata Oromoo seenaa waggoota 6,000 ol ta'u otoo qabu dhuma jaarraa 19 keessa habashootaan gabroonfamuu yaadachiise qabsoo haqaa fi walqixxummaa gaggeeffamuu dhaamsuuf ajjechaan akka malee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa akka jiru hubachiise. Itti dabaluunis daawwannaan pirezidaant Obaamaa mootota abbaa irree akka wayyaaneef akka seexaan taane gaafate Ameerikaanis humnaaf dhageettii qabduun haqaa fi qabsoo uummata Oromoo akka deeggartu gaafatee jira. Magaalaan industirii Jaappaan Nagasaakiin hambaa addunyaa taatee galmoofte. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii magaalaa industirii Jaappaan Nagasaakii hambaa addunyaa taasisee kan galmeesse qorannoo gaggeeffameeni. Magaalattiin jaarraa 19ffaa jalqabdee magaalaa giddugala warraaqsa industirii Jaappaan taate tajaajilaa jirtudha. Dhaabbati saayinsii aadaa barnoota mootummoota gamtoomanii UNESCOon magaalattiin hambaa addunyaa godhee galmeessuudhaan daawwattoota biyya alaa hedduu garasitti hawwachuu dandeessi jedhameera. Associated Press magaalaan industirii Jarman Ruhr Valley hambaa addunyaa taatee erga galmooftee booda baay'inni namoota ishii daawwatanii dabaluusaa kaasuudhaan Nagasaakiinis carraa bal'aa wal fakkaata ni argatti jedheera. Dhaabbati Boko Haram jedhamuun lammiilee Naajeeriyaa 150 akka ajjeese dhaga'ame. Naajeeriyaatti lammiilee nagaa 150tti hiiqan garee hidhataa Boko Haramiin ajjeefamuun kun isa jalqabaati jedhameera. Gareen kun gocha kana kan raawwate masgiida bulchiinsa Bornoo kaaba baha biyyattiitti argamu keessatti jedhameera. Lammiileen ajjeefaman kunneen mootummaa deeggartu jedhamuudhaan kan ajjeefaman ta'uu oduun achirraa bahe hubachiiseera. Garichi yeroo adda addaa lammiilee biyyattii kanneen mootummaa deeggaran hedduu akka ajjeesutti himatamaa jira. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Kun torbaan lamatti sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii fayyaa hawaasaati. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Qophii keenya fayyaa hawaasaa irraa keessatti waa'ee dhukkuba busee ilaalla. Waa'ee dhukkuba busee sababni itti ilaallus dhukkubni kun yeroo ammaa kana Oromiyaa bakka adda addaa keessatti nama hedduu miidhuutti waan jiruufi. Dhukkubni busee akkuma beekamu yeroo bokkaan dhufuu fi yeroo bokkaan galu bakka hedduutti haalli qilleensaa hortee buseef waan mijatuuf namoota hedduu gaaga'a. Kanaaf qophii keenya har'aa keessatti barruu weebsaayitii waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoorraa arganne kan dhukkuba busee ilaalu maalummaa dhukkuba kanaa akkaataa itti buseen daddarbuu fi akaakuu dhukkuba busee kan ilaallatu qophii keenya har'aa keessatti isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Dhukkubni busee maali? Dhukkubni busee dhukkuba gammoojjiiti jedhamee beekama. Haa ta'uti yeroo ammaa kana iddoo tokko tokkotti bakka kaanitti giddugaleessa bakka biraatti gammoojjii fi badda daree keessatti illee dhukkubni kun mul'achuu eegaleera. Qorannoon adda addaa akka ibsanitti addunyaa kanarratti waggaatti namoonni miliyoona 300 dhukkuba kanaan qabamu. Namoonni miliyoona 3 immoo sababa dhukkuba kanaatiin lubbuu isaanii dhabu.
Biyya keenya Oromiyaa bakka hedduutti namoonni keenya dhukkuba kanaan qabamanii rakkataa akka jiran ni beekama. Yeroo hedduus namoonni hedduu keessaayyuu kanneen sulula dhooqaa keessa jiraatan, kanneen naannoo gammoojjiin jiruu fi ho'i jiru jiraatan dhukkuba kanaatiin yoo du'an ni beekama. Dhukkubni busee kun irra caalaasaa ijoollee irratti hammaata. Ijoolleen baay'een dhukkuba kanaan qabamanii akka balaan lubbuu isaanii irra gahaa jiru beekamaadha. Kaan immoo dhukkuba busee kana qofaadhaan otoo hin taane sababa dhukkuba kanaatiin dhiiga hir'ina yookaan immoo rakkina dhiigaa namarra ga'uun yeroo dheeraaf fayyaa dhabuudhaan hojii hojjechuurraa citanii akka hiyyummaaf saaxilan ni beekama. Akkaataan itti dhukkubni busee daddarbu akkamilaa? Dhukkubni busee dhukkuba nama dhukkubsaterraa gara nama fayyaatti darbu. Akkuma beekamu biimbiidhaan nama tokkorraa gara nama biraatti darba. Biimbiin jarmii yookaan immoo raammoo dhukkuba kana fidu waliin dhiiga nama dhukkubsataa sanarraa xuuxxee ogguu dhiiga nama fayyaa xuuxuutti jettu jarmii kana gororashii keessaan nama fayyaatti dabarsiti jechuudha. Biimbeen dhiiga namaa soorattus dhalaashiiti malee inni dhiiraa dhiiga namaatiin hin bulu. Kanaaf dhukkubni busee kun biimbii warra dhalaa ta'aniin namarraa namatti darbaa jechuudha. Kan biraa yoo dhiigni nama dhukkubsatee jarmii busee kan of keessaa qabu nama dhukkuba biraatiin dhukkubsate yookaan immoo balaan irra ga'ee dhiigni hir'inni irra ga'eef kennameedha. Kana malees dubartiin ulfi tokko dhukkuba busee qabaatte dhiiga ishii keessaan gara mucaa ishiitti dhukkubni kun ni darba. Kabira yoo lilmee nama dhukkuba kana qabu waraananiin otoon qulqulleessin nama fayyaatti waraanan yookaan ittiin tumatan dhukkuba busee dabarsuu ni danda'a. Hojjaan yookaan aadaan akkasii kun dhukkuba busee daddabarsuu duwwaa otoo hin taane dhukkuba tiruu kan akka aadaatti dhukkuba sabbata waaqayyoo jedhamee beekamullee ni daddabarsa. Akkasumas dhukkuba akka HIV/AIDS namarraa namatti ni daddabarsa. Akaakuu dhukkuba busee addunyaa kanarratti kan dhukkuba busee fidan jarmiilee yookaan raammolee ayinaa 4 ogguu ta'an amma ammaatti kan biyya keenya Oromiyaa keessa jiran gosa 2 qofa. Ayinaan tokko ogguu laafaa ta'u inni biraa immoo hamaadha. Ayinaan laafaa kun iddoo baay'eetti qoricha yookaan dawaa yookaan qorsa buseetiin ogguu du'an, inni hamaan garuu qoricha busee dhanna godhachuudhaan yookaan immoo qorichatti faccee uummachuudhaan nama baay'ee fixaa jira. Yeroo ammaa kana keessa innumti laafaan iyyuu qoricha tokko tokko kan akka kilorookiin faa dhagna godhachuu jalqabeera. Kun egaa uummatattis ogeeyyota fayyaattis rakkina guddaa fidee jira. Akaakuu busee inni hamaan qoricha nafa godhachuun caalayyuu sammuu namaatti ol ba'uudhaan nama baay'ee ajjeesa. Nama hedduu ija jaamsa, nama baay'ee naaffisa, nama baay'ee immoo arrabadha. Dhukkubni busee inni laafaa jedhamu kun Plasmodium vivax ogguu jedhamu, inni hamaa immoo Plasmodium falciparum jedhama. Dhukkubni busee kan Plasmodium vivaxiin dhufu dhukkubsataan sun wal'aansa qorichaa argachuu baatus tiruu keessa dhukachuudhaan amma namatti ka'a. Akkuma namni tokko rafee waan tokko hojjechuuf ogguu yeroon itti darbu irribaa baaragee ka'ee dafee hojjetu, akkasumas Plasmodium vivax tiruu keessa rafaa ture yookaan immoo riphaa ture achi ogguu ka'u haaluma tokkotti dhiiga namaa weeraruudhaan dhukkuba busee namatti kaasa. Kun immoo kan ta'uu danda'u ogguu dhiigni namaa qaawwu yookaan dadhabu yookaan immoo namatti dhaamotu. Kanaaf namni tokko erguma lafa busaan itti hammaatu keessaa ba'anii yookaan dawaa argataniyyuu yeroo baay'ee buseen natti kaatee jedhu. Dhukkubni busee inni hamaan immoo yookaan immoo Plasmodium falciparum qorsaan aluma tokkotti fayyuu ni danda'a. Garuu yeroo tokko waggaa faa ture namatti ka'uu ni danda'a. Akka salaafaa tiruu keessa hin ciisu. Garuu oggaadhuma qorichi kennamu sorchaansaa dhiiga keessatti hafee ogguu qaamni namaa dadhabuu fi naannoo ofii jijjiirratan namatti ka'a. Suuta dhiiga keessatti du'uudhaan
yeroo booddee namarraa bada. Mallattooleen dhukkubi busee agarsiisanoo maali? Dhukkuba kana akkamiin ofirraa ittisu, akkamiin fayyu? Isa kana qophii keenya torbee lamaan dhufu keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf qophiin fayyaa kanuma waan nu wajjin turtaniif galatooma. Bakka jirtanitti fayyaa keessaniif maatii keessanii eeggadhaa. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This is part 2 interview with Dr. Taarraqany Cimdii. Gives you better leverage, leave alone for an Oromo activist, but it is a collaboration, it is a cooperation between organizations that makes things heard. Actually, working with Amnesty International worked really good for us than we individually do as human rights activists individually, and the same is true with other organizations. The benefits of working with these organizations is we can use their resources, we can collaborate with them, and they have access to every government, and they are well established, and actually they have renowned and they have good brand. So it is mandatory to work with such human rights organizations. So that is how I work it. If I tried individually working alone, it might have taken me years and years, and even there is a possibility to the level it was had. Still, what I say to my fellow Oromo human rights activists, try to liaise with human rights organizations, try to liaise with your MPs, try to liaise with every and volunteer for the causes, and that is how we can network and learn from them and also make ourselves heard, and the tragedy against our people can be also heard, and probably in the same way we can also help our people for their voices be heard. That is one of the main reasons for collaborating with different organizations. And in doing so, actually, we achieved and it was productive. And what when we are doing, in most cases, if the governments are doing or the governments are putting people in jail, means they are just putting in the dark. So if this is disclosed outside, probably they may bring those whom they took in custody or in detention centers incommunicado. Probably they will be put into the court system, and even if the court system is not helping them, but things are coming to the light. So in such a way, we can expose the violations of the Ethiopian government, the human rights violations of the Ethiopian government against the Oromo people, and still we can also make more friends for the Oromos. We can actually liaise, cooperate with others as well. I remember Amnesty International, for example, it has got its own chapters all over the world. All these chapters send a letter to the governments, the dictatorial government, and that makes them, that will not give them rest
So, and they will be ashamed. This is, we better reach a large number of people across the globe through this mechanism. So that is why I used these networks. And the other question is, at the UN system, for example, we tried to disclose in front of other governments what the Ethiopian government is doing against the Oromo. In 2004, the eviction of the Oromos from the neighboring suburbs of Finfinne, for example, due to the plantation, the cut flower plantation during that time, it was exposed that time, and the instigation of conflicts by the Ethiopian government, it was already reported within the UN system, and it was in the record of the UN system. One of the things, the benefit is exposing deeds of the bad deeds of the Ethiopian government, and that is the type of thing you will get out of that. So in activism, you actually been to different leadership roles. For example, you volunteering for Humanitarian Crisis Hub, now renamed as a Diaspora Action Australia, as a research team leader from 2009 to 2011, and helped in coordinating transport for the South Sudan referendum. And once you were General Secretary and Chairman of the Union of Oromo Students in Germany, and as the Oromo Committee in Bara from 1997 to 2004. At the same time, once you've been a fellow at UN Human Rights Council in 2006, and you received a prize from the African Study Association of Australia, the Pacific in Monash University, about systematic repression and rampant human rights abuse against the Oromo people in Ethiopia. So what was the challenge being in a different roles for different organizations in different countries in different years? What was the challenge for you, and what people actually learn from this challenge? Any tips for people who are actually joining the activism? Yeah, there are challenges actually in human rights roles. One of the big challenges in those days, for example, getting reliable information is one of the difficulties. Well, there was no internet, there was not well-developed internet, and actually the lack of a movement is also another issue, just to collect the human rights violations which are committed against the Oromo people during those days. These are the type of challenge. Know-how is a challenge, or they were all limited. The resources are limited, and people who are working on this area are very few. And these are the type of challenges which I can mention in the work of human rights roles, activism during that time. But apart from that, to come to the issue of South Sudan, for example, South Sudan is a neighborly country, and we share actually the same yoke of colonialism they encountered under a subjugative regime. And this is actually our inspiration, and I was excited to take part in this referendum, and that is why I give my hand. And it is also networking with a friendly country or a neighboring country. That is what the motive actually. And the other thing is, if I mention the volunteerism in the case of research team at the Crisis Hub, is it is the transnational corporation. The transnational corporation's presence in Africa, for example, in Congo, in Sudan, South Sudan that time, was really fueling conflict. And that is what I tried to see in the research project. And this is the area I worked on, and what was the implication to the human rights abuses in those areas. In the case of my role as a secretary and chairman of the Union of Oromo Students in Germany, actually, first of all, I have to appreciate those who served before I did serve in that role for the Union of Oromo Students
in Europe and in Germany, because this is one of the oldest organizations the Oromo had, and they did really some good job in just being the voice of the Oromo. And Germany is also, the Oromos in Germany were really active in the struggle. And actually, I say thank you to them who helped me and whom I worked with them. And there were challenges, actually. One, I came to a new country, and it's a new language, and time management was an issue. I was studying. But apart from that, everything was good, and the Oromos in Germany were so helpful, and they were cooperating, and we worked together. And I have good advisories as well. For example, from Boldoan Hunde, whom I would like to mention, and there are others as well whom I would like to thank. And that was the typical challenge I had is time management, new country, new language in that role. And actually the challenges in the research area I was studying, and still the time management is an issue, but still, apart from that, it is giving to your community, giving to your cause, and working for what you like. And there was a challenge, but you can succeed at the end. And actually, while exposing the systematic and rampant human rights abuses against the Oromo people by the Ethiopian regime, at that conference, actually people didn't know much about what's going against the Oromo people in Ethiopia. And this was the first time to hear on that particular conference and on this venue of organization, so to say. Raising awareness is one of the things which was achieved, and also friendliness for the Oromo people, or just sympathy to the Oromo people is what was achieved at this particular in this particular work, I can say. Obama is visiting Ethiopia in July. What is your take? Yeah, in 2008, when Obama was elected as a first African-American president, there was really big hope for such a person who experienced activism to take the right action against totalitarianism and injustices in Africa. As time goes on, the things didn't come true. And at this stage, what we see is entirely something which is unexpected from a person of his caliber to reward an authoritarian regime like the regime of Ethiopian Empire, and siding with a totalitarian system, in my view, is really a shame to the democracy which we are actually propagating, or which is propagated. Is equivalent to what Obama is doing to the Ethiopian Empire at this stage, or what the reward he gives to the Ethiopian Empire, or the support to the Ethiopian Empire, is what I see is equal to the support to the Korean system, but that didn't happen. In this case, what we see is democracy and human rights were served as a double standard, and this is really what is not expected from such a democratic country and a president of such big democracy. At this stage, what we can say is probably the Oromos from around the globe should come hand in hand with their MPs and sign their petitions, rally against this move, and try to make the Oromo voice heard, and
that is the type of thing probably the Oromos are expected to do. Thank you, Dr. Cimdii, for coming and sharing your experience. We hope we're gonna discuss in details about activism and what Oromo should actually do and what people can learn from activists like you. We hope the Oromo also get their freedom soon. We will discuss more in near future, and thank you very much. Thank you very much for having me, Ali. Thank you. I really appreciate it.